നമസ്കാരം, ഞാൻ സിമി ജെസ്റ്റോ. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചത്തെ ഹൈലൈറ്റ്സ്. ഷിക്കാഗോയിലെ സ്വർണ്ണാഭരണ പ്രേമികൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം പകർന്നുകൊണ്ട് നവീകരിച്ച ജോയ് ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഒർലാൻഡോയിലെ സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെട്ട സിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന കപ്പ് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സെഷന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അമേരിക്കയിലെ ചോക്ക് ഫെസ്റ്റിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളുമായി ആശ മാത്യു. എക്സസീവ് സ്വെറിംഗ് എന്ന വിഷയവുമായി ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിൽ ഡോക്ടർ റോസ് വടകരയോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ നാദിയ സെഥു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഗോള ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡായ ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ ഷിക്കാഗോയിലെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ്മാൻ രാജാ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഷിക്കാഗോയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ജ്വല്ലറി മികച്ച രീതിയിൽ നവീകരിക്കുകയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിസൈനുകൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഷിക്കാഗോയിലെ മിനി ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഡിവോണിൽ നിന്നും അനിൽ മറ്റത്തിക്കുന്നേൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. ഷിക്കാഗോ, ന്യൂജേഴ്സി, ഹ്യൂസ്റ്റൺ, ഡാലസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാർ അധിവസിക്കുന്ന പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഷോറൂമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ കൂടുതൽ സജീവമാകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഷിക്കാഗോയിലെ ഷോറൂം നവീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. Greetings everybody. Thank you so much for coming for the kind of re-inauguration of this wonderful store. It brings me great joy to greet joy on this joyous occasion. ഷിക്കാഗോയിലെ റിനോവേറ്റഡ് ഷോറൂമിന് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇത്രയും കളക്ഷൻസും എല്ലാം മലയാളികൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെയധികം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. So how do you feel about the inauguration, the entire process today? ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു 4th ഷോറൂം ഇനോഗ്രേഷനാണ്. ലാസ്റ്റ് 3 വീക്കിൽ ഓരോ ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഇനോഗ്രേഷനും 2 റീഇനോഗ്രേഷനും. ഇതിപ്പോൾ 8 വർഷം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസാണ്. How do you feel about the entire inauguration and the Joy Alucas the showroom which is inaugurated just now, and what do you have to say a few words about it? So I'm really excited about them being here on Devon Avenue. I know that they bring so many people from throughout the Midwest to Devon Avenue, which is important for all of the businesses here. So I'm really excited for them to be here and to showcase their beautiful jewelry. മലയാളി സ്റ്റോറുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഷിക്കാഗോയിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകേണ്ട, സ്വർണം വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടും. So Dilip is the head of the marketing, right? Marketing of Joy Alucas. So how do you feel about this inauguration in Chicago? ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇവന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ നവീകരിച്ച റിനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് റീഇനാഗ്രേഷൻ ആണ്. അതിനാണ് ഇത്രയും ആളുകളെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചതും ഇതൊരു വലിയ ഇവൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതും. ഈ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി. പുതിയ കളക്ഷൻസും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഈ നാട്ടിലെ ഷിക്കാഗോയിലത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻസ്,
പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 11 കൺട്രിയിലും ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളതിപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രിയിലും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഡിസൈൻസാണ്. ഇവിടെ വളരെ നല്ല നല്ല പുതിയ ഡിസൈൻസ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് 2016 ഷോപ്പ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആ ദിവസമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം അന്നും രാധാകൃഷ്ണമൂർത്തി തന്നെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്മാനായിട്ട് ഇനോഗ്രേഷന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ഷോപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടിയും ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഫേസ്. മികച്ച ഡിസൈനിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള അവസരം എന്നതുകൂടാതെ മലയാളിയുടെ ഒരു ആഗോള ബ്രാൻഡ് ഷിക്കാഗോ പോലുള്ള അമേരിക്കൻ നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നു എന്നത് അഭിമാനത്തോടെ നോക്കിക്കാണാം. അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലുമായി നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ഒർലാൻഡോയിലെ സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് US വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പിന്റെ അമേരിക്കൻ കിച്ചന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന കപ്പ് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ നടത്തപ്പെട്ടു. ഗീതാ സേതുമാധവൻ, ജിസി ബൈജു, ലത അഹമ്മദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒർലാൻഡോയിലെ 25ഓളം വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു. സിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് സെഷന് അമേരിക്കൻ കിച്ചനു വേണ്ടി ഒർലാൻഡോയിൽ നിന്നും വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കവിത തെക്കന്മാർ നേതൃത്വം നൽകി. 4 വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളിലായി 120ഓളം കപ്പ് കേക്കുകൾ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ക്യാമറമാൻ സുരേഷ് തെക്കന്മാരിനോടൊപ്പം കവിത തെക്കന്മാർ. നമസ്കാരം. ഏഷ്യാനെറ്റ് US വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കവിത മമ്മായിൽ തെക്കന്മാർ. ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ഒർലാൻഡോ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഇവൻറ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സായ ലത അഹമ്മദ്, JC ബൈജു, ഗീതാ സേതുമാധവൻ ഇവർ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റിയും ഇന്നത്തെ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി നമുക്കവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. എന്താണ് സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റി കൂടുതലായി പറയാനുള്ളത്? താങ്ക് യു കവിത. സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 3 സ്ത്രീകളുടെ വിഷനായിട്ട് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. ഞാൻ ലത അഹമ്മദ്, എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗീത സേതുമാധവൻ ആൻഡ് JC ബൈജു. കലയോടും ഭാരതത്തിൻ്റെ കലാ ഫോംസിനോടൊക്കെയുള്ള ഒരുപാടുള്ളൊരു അഭിനിവേശം കാരണം തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, യൂത്തിനൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ 3 സ്ത്രീകൾ എളിയതായി തുടങ്ങിയതാണ് സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ. Thank you, Kavitha, and thank you, Lata, for talking about Srishti Foundation. With a lot of pride, we are all standing here today. ഞങ്ങളുടെ ചാരിറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദ US ആൻഡ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രെറ്റേണിറ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആക്സസ് ബ്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ റസൽ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, വിച്ച് ഈസ് ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് റേസർ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. And it's going to be a beautiful afternoon, and thank you Kavitha for volunteering your time and your expertise. Thank you for the opportunity. I'm very excited about this session for many reasons. One being it's for a good cause, and another reason is even though I've done many shows, I have not done a cupcake frosting session. So thanks to Srishti for this wonderful opportunity. You guys, I'm sure, I promise it's going to be a fun session. You'll be going home today with a sweet talent and 4 beautifully decorated cupcakes. Thanks to my daughters, Aishwarya and Anga, they are here to help me as well as you guys. So we are going to start with grass.
I'll pass one cupcake and a plate and few napkins, everything for everyone. And I'll give a piping bag like this with buttercream for one for each table. So first one, grass. So I have the buttercream and everything in a piping bag. I'm going to show you later how to fill this and how to use these things. Right now I'm going to use this grass. This is called grass tip. Okay, so you pick the cupcake. This needs to stand like straight, no slanting, no sideways, nothing. And as soon as it comes out, like pull it up and stop the pressure. Okay, so we are going to start from outside and then go inside. So this is how it goes. So give a slight pressure, leave it. Okay, it will be better if you keep it on the table. So slight pressure, pull it. See the grass? Right? And this same tip can be used to make thread or spaghetti. You might have seen on cakes like spaghettis or thread or something like that. Any of those, use this grass tip. So slight pressure, do not squeeze the whole thing out, like slight pressure, yeah, come out and stop immediately. Pull it and stop immediately. Good job. I'm going to use this tip, which is called a leaf tip. You can make leaves as well as certain kind of petals. So for sunflower, we use a leaf tip. Okay, so again, we start from the edge, go around, add one more layer, and then I'll show you how to do the middle part. Okay, again, not too much pressure. So it will look like this. Okay. Squeeze it, pull it. When you pull it, no pressure. Okay. It's your choice and your imagination. Now we'll see. Yes. Make sure you mix and match for that look. There will be something like this. And you leaving the middle empty? Yes. So we can have, we can put all the cakes here with the plate, and we take a picture of everyone together. Then we give you this tiny little box to take your cupcakes home. All right. Hi Ganesh, how was the session? It was really nice. I enjoy doing all the decorations. They're very unique designs, and I definitely plan on using it. ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ്, ഐസിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇലിമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ എനിക്കിതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ബട്ട് കവിത അതെല്ലാം നല്ല ഈസിയാക്കി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട്സ്. 25ഓളം ആളുകൾ ചേർന്ന് 100ഓളം കപ്പ് കേക്കുകളിൽ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻസാണ് ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് പഠിപ്പിക്കാനായി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് സൃഷ്ടി ഫൗണ്ടേഷനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ന് ഇനിയൊരിടവേള.
Crufay's Law Firm, Chicago. Trusted name for work injuries and personal injury cases, wrongful death cases and much more. Ensuring aggressive financial results. Attorney Stephen Crufay's. Serious lawyer for serious cases. We want a long-term relationship with you. Call us 312-855-0511. Crufay's Law Firm Limited. www.crufayslaw.com. ഇനി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies-ൽ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആർട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ചോക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ? മിനസോട്ടയിലെ മേപ്പിൾ ഗ്രോവ് ഡൗൺ ടൗണിൽ നടക്കുമെന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചോക്ക് കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ആവേശകരമായ കലാമേളയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ അമേരിക്കൻ കാഴ്ചകൾ. വെൽക്കം ടു ദ 9th ആനുവൽ ചോക്ക് ഫെസ്റ്റ്. മെക്സിക്കോ, യുക്രൈൻ, കൊളംബിയ, ടർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 40-ലധികം പ്രൊഫഷണലുകൾ, അമച്വേഴ്സ്, കലാപ്രേമികൾ എന്നിവരുടെ സൈഡ് വാക്ക് ചോക്ക് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ അവതരിപ്പിച്ചു. തത്സമയ ചോക്കിംഗ് കാഴ്ചകൾക്കായി തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു. ചോക്ക് കലാകാരന്മാർ തെരുവിൽ ഭാവനയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണുന്നത് അതിശയകരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഓൾ ക്രിയേഷൻസ് ആർ ഫ്രം ചോക്ക്. പ്രൊഫഷണൽ ചോക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന് പുറമെ ചോക്ക് സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായി ഒരു തെരുവ് പൂർണ്ണമായും തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു. ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് മേപ്പിൾ ഗ്രോവിലെ ചോക്ക് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻ്റാണ്. ബേസിക്കലി ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ക് കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓൾ ഓവർ US വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ചോക്ക് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഷീസ് എ ചോക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ്, സാന്റിയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാം. Yes, I started with the first chalk festival that they had here at Arbor Lakes, and I kept coming up until the pandemic happened, and then I stopped for a little while when things settled down, and this is my first time back. How do you like it? I love it. It's gotten so big. We were like 10 artists when we first started, and now there's 55 artists this year. So how do you enjoy yourself? Oh, how did I start? I used to work at an art museum, and my job was to put on a chalk festival, and this is when I lived in Atlanta. So we had a bunch of artists come out, and I thought to myself, I could do this. I'm an artist, so I signed up, and now this is my living. Oh, wow. So are you a person who started chalk festival? No, just the one in Atlanta. So thank you for joining us today. മറ്റൊരു ആകർഷണമായിരുന്നു. യുവപ്രതിഭകൾക്കായി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലൈവ് മ്യൂസിക് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. യുവാക്കളുടെ പ്രകടനം കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഈ യുവ സംഗീത സൃഷ്ടാക്കൾക്ക് അവരുടെ അഭിമാനവും അഭിമാനബോധവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ സ്റ്റേജ് മികച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ചോക്ക് കൊണ്ട് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
കാണുവാൻ നിരവധി കാഴ്ചകളും മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച. Until then, this is Asha signing off. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies ന് മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി. Please stay with us. Citywide Mortgage of America Corp. Mortgage experts serving Illinois, Florida, and California. Committed to provide high-quality home loans, lowest mortgage rates in the market. Specialized services for first-time home buyers. Conventional, FHA, VA loans, and jumbo loans. Refinance and cash-out refinance. Home loan experts dedicated to making sure your home purchase or refinance experience is top-notch. We deliver what we promise. Visit www.citywidema.com. ഇനി US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in Life and Health. Hello everyone, I'm Dr. Vadakara and welcome to Life and Health. We all know that we sweat and it is a very important regulating function of our body. An estimated 7.8 million Americans have hyperhidrosis. With so many different myths and stories about sweat, it is oftentimes hard to know what is true or what is false. In today's Life and Health, we have a very experienced dermatologist, Dr. Sethu, to explain about hyperhidrosis or excessive sweating. Dr. Nadia, welcome to Life and Health. Thank you very much. Thank you so much for having me today. Sweating is one of the major issues for many people. A few people feels very uncomfortable and cause embarrassment and psychological trauma. Dr. Nadia, what is the main reason of excessive sweating? Sure. So excessive sweating is more sweating than you need for thermoregulation and for balancing your fluid and electrolyte metabolism. So this is an excess more than what your body physiologically needs. The most common cause of hyperhidrosis is that it's idiopathic. That means it's not related to any systemic illnesses. And typically that's when there is sweating of the palms or the soles or under the arms, but occasionally it can be in the groin area as well, or even under the breasts. Usually when it is a primary hyperhidrosis, so not related to a systemic illness such as an infection, such as tuberculosis, endocarditis, a malignancy, a lymphoma, hyperthyroidism, carcinoma syndrome, or a pheochromocytoma, or that it's not medication related, for example. It's not related to menopause, or spinal cord injury. These are some of the causes of secondary hyperhidrosis. But when it is primary, where it is not related to any other pathology in the body, typically it's bilateral. That means it's happening on both sides of the body, that people are getting at least one episode of this a week. It's impairing their daily activities. They might have to change their shirts a few times. Typically the onset is before the age of 25, but sometimes it can occur after that. There's often a family history of hyperhidrosis, so there's other members in the family that might have it. Doctor, why among few people that we notice bad odor or bad smell? For example, when someone removes their shoes, their feet really smells bad. What is the reason behind this? Yes. So when there is an odor associated with this sweat, it actually has a different medical terminology called bromohydrosis. Bromo in Greek is stench and hydrosis is sweat. So that's the derivation of that term. And the most common site for this is actually under the arms. A bromohydrosis is actually related to the eccrine glands and it affects the feet. But in terms of under the arms, that is mostly the apocrine glands that are responsible for that. So sweat is usually odorless. Usually there's no odor in and of itself to sweat, but when it is secreted from those sweat glands. But bacterial degradation of the secreted sweat or keratin is the primary mechanism by which we get the sweaty sweat.
Occasionally, other factors are responsible for that that malodor. So that could be poor hygiene. So it's important. Oftentimes, if a patient is presenting with bromohydrosis, then we do ask them about their hygiene practices. Are they showering or bathing regularly? Another cause of bromohydrosis could be a comorbidity such as diabetes, obesity, or they might have some other skin pathology. Before we wind up today's topic, I read that there is a lot of natural antiperspirants such as baking soda, cornstarch, tea tree oil that is available in our markets. What are some of the home remedies that you will recommend for our viewers? Yes, so the scientific studies are limited on the natural remedies, unfortunately. But certainly people talk a lot about sage and tea and St. John's wort. I don't have scientific data to support the use, but anecdotally, there are some people who suggest that those could be helpful. I do think, however, relaxation techniques and biofeedback and hypnosis may be underutilized. I think these, particularly relaxation, mindfulness training, as there is a large emotional component to the secretion from especially eccrine glands. So a lot of how these glands get excreted is dictated by the brain. So the eccrine glands actually go to the hypothalamus of the brain to signal the sweat reflex. And so if you're able to target some treatment towards that emotional center, that is thinking about what is triggering this extra secretion, this over secretion. And so I do believe that people can work on that sort of excessive emotion triggering hyperhidrosis. Hoping that this session was very informative for our viewers. Thank you, Dr. Nadia, for your time with us on Life and Health. Oh, you're very welcome. Thank you for having me. US Weekly Roundup powered by PSG Group of Companies in the episode ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി asianetusnews@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലൂടെയോ 7324299529 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാർന്ന എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം അടുത്തയാഴ്ച. നന്ദി, നമസ്കാരം.